Namaste everyone. Pranams. A warm welcome. Harda Swagatam to this session of Sri Lalita Sahasranama Stotram. Let us start with Guru Vandanam. Gururev gatirgurumev bhaje Gurunaiva sahasmi namo gurave Na gurof paramam shishurasmi guroho Matirasti gurau mama pahi guro Dhyanam. सिन्दूरारुणविग्रहान् त्रिनयनां माणिक्यमौलिस्फुरत् तारानायकशेखरां स्मितमुखीमापीनवक्षोरुहाम् पाणिभ्यामलिपूर्णरत्नचषकं रक्तोत्पलं बिभ्रतीं सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् परामम्बिकाम् अरुणाङ्करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशपुष्पबाणचापाम् अणिमादिभिरावृतां मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानीम् ध्यायेत् पद्मासनस्थां विकसितवदनां पद्मपत्रायताक्षीं हेमाभां पीतवस्त्रां करकलितलसद्धेम पद्मां वराङ्गीं सर्वालङ्कारयुक्तां सततमभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शान्तमूर्तिं सकलसुरनुतां सर्वसम्पत्प्रदात्रीम् सकुङ्कुमविलेपनामलिकचुम्बिकस्तूरिकां समन्दहसिते क्षणां सशरचापपाशाङ्कुशाम् अशेषजनमोहिनीमरुणमाल्य भूषाम्बरां जपाकुसुमभासुरां जपविधौ स्मरेदम्बिकाम् श्रीमात्रे नमः। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपाषाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्ड मण्डला. Let's do a quick revision of verses 181 to 182. I will teach the last verse and that is 183 and then we will do a participant practice. I'll reshare my screen now. I request the panelists to unmute and chant once I teach. You can chant once Ishwantrai. Abhyasatishayajnata षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता
वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी. Uttamam. Let's look at the last verse. Let me read the verse. Shri Shiva Shivashaktyaikyarupini Lalitambika. Shri Shiva Shivashaktyaikyarupini. So in Shivashaktyaikkya we have Ka, Ta and Ya with I. So Shivashaktyaikkya Rupini. Ru is Dirgha. P is Hrasva, the short vowel. Rupini, again Ni is a Dirghakshara. Lalitambika, Yevam, Shri Lalita Devya, Nam Sahasrakang Jaguhu. Shri Shiva, Shri Shiva, Shri Shiva, Shiva Shaktyaikkya, Shiva Shaktyaikkya, Shiva Shaktyaikkya, Rupini, 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 Lalitambika, 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 Shri Shiva Shiva Shaktyaikkya Rupini Lalitambika Shri Shiva, Shiva Shaktyaikkya Rupini, Lalitambika, Shri Shiva, Shiva Shaktyaikkya Rupini, Lalitambika. Ishu, please chant this 3 more times, okay? Shri Shiva, Shiva Shaktyaikkya Rupini, Lalitambika. Shri Shiva, Shiva Shaktyaikkya Rupini, Lalitambika. Shri Shiva, Shiva Shaktyaikkya Rupini, Lalitambika. Yevam Shri Lalita Devya Nam एवं श्रीललिता देव्या नाम्नाम् एवं श्रीललिता देव्या नाम्नाम् Sahasrakanjaguhu साहस्रकञ्जगुः साहस्रकञ्जगुः Yevam Shri Lalita Devya Nam Sahasrakanjaguhu एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां साहस्रकञ्जगुः एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां साहस्रकञ्जगुः Shri Shiva Shiva Shaktyaikkya Rupini Lalitambika Yevam Shri Lalita Devya Nam Sahasrakanjaguhu श्री शिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां साहस्रकञ्जगुः श्री शिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या
नाम्नां सहस्रकञ्जगुः Uttamam. You can chant from 181 to 183 now. अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी श्रीशिवा शिवशक्त्यैक्यरूपिणी ललिताम्बिका एवं श्रीललिता देव्या नाम्नां सहस्रकञ्जगुः Uttamam. I request the attendees to raise hands for chanting practice. Also, the last part, the closing part of the stotram, I'll be teaching in the next class along with the meanings and the revision for the last 3 verses. So right now, I request all the attendees to raise hands for chanting practice, as this will be one class where I want everyone to get an opportunity to chant. I will reshare my screen. I request those attendees who got an opportunity to chant in the last class, please refrain from raising hands. Others who has not got an opportunity to chant at all, please raise your hands. If you have never got an opportunity to chant, please put a message on the chat window. I will try to call them. So if you have already got an opportunity in the last 1 or 2 classes, please refrain so that others can get a chance to chant. Thank you for understanding. Shravanti Mutyam, please chant the verse 151. सत्यज्ञानानन्दरूपा सामरस्य परायणा कपर्दिनी कलामाला कामधुक्कामरूपिणी Uttamam, Dhanyavadaha. नमस्कारः Shweta KM 152. Yes, Bhagini. Ram Bhagini. Ram. कलानिधिः काव्यकला रसज्ञा रसशेवदिः पुष्टा पुरातना पूज्य पुष्करा पुष्करेक्षणा Pushta Puratana Pujya. There is Pu Dirga and again Ya is also Dirga. Can you try once? Yes, Bhagini. पुष्टा पुरातना पूज्या पुष्करा पुष्करेक्षणा Dhanyavadaha. Alam Pundi. Ram Mata. Ram. Param Jyotif Param Dhama Paramanuf Parat Para Pashahasta Pashahantri Paramantra Vibhedini. Tamam, Dhanyavadaha. Rajasekar Mahodaya. Deepa Mahadevan. राम भगिनी Namaste. मूर्ता नृत्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका सत्यव्रता सत्यरूपा सर्वान्तर्यामिनी सती. Bhagini, can you chant the first padam, that is Murta and again? मूर्ता नित्यतृप्ता मुनिमानसहंसिका. Dhanyavada. धन्यवाद. Ashalata Govind. Bhagini. 150. ब्रह्माणि ब्रह्मजननी बहुरूपा बुधार्चिता प्रसवित्री
गायत्री प्रचण्डाज्ञा प्रदिष्टा प्रकटाकृतिः। धन्यवादाः। धन्यवादः। माधुरी के 156। हरि ओम्। हरि ओम्। 156। प्राणेश्वरी प्राणदात्री पञ्चाशत्पीठरूपिणी विशृङ्खला विविक्तस्था वीरमाता वियत्प्रसूः। उत्तमं, धन्यवादः। धन्यवादः। शरत् कूर्ग। नमस्ते। नमस्ते। मुकुन्दा 156। मुक्तिनिलया मूलविग्रहरूपिणी भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी। Uttamam. One small observation. The gha should be little more stress needs to be put for rogaghni gha. Yeah. Dhanyawad. You can chant. भावज्ञा भवरोगघ्नी भवचक्रप्रवर्तिनी। Very good. Uttamam. Dhanyawadaha. Bama 158. राम 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 राम। Ram Ram Ram. छन्दस्सारा शास्त्रसारा मन्त्रसारा तलोदरी उदारकीर्तिरुद्दाम वैभवा वर्णरूपिणी। Uttamam. Just the first word, cha, the Mahaprana, little more stress. Only that word can you chant? Chandasa. छन्दस्सारा शास्त्रसारा। That's fine. Dhanyawadaha. धन्यवादः। Anupama Venu Madhav. जन्म मृत्यु जरा तप्त जन विश्रांतिदायिनी सर्वोपनिषदुद्घुष्टा शान्त्यतीत कलात्मिका। धन्यवादाः। सविता भालू। गंभीर गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता कांता काष्ठकांता कांतदर्विगः। Can I chant once and would you like to repeat, Bhagini? Yes, sure. Gambhira gaganantastha गंभीर गगनान्तस्था गर्विता गानलोलुपा गर्विता गानलोलुपा कल्पनारहिता काष्ठा कांता कांतार्धविग्रहा काष्ठा कांता कांतार्धविग्रहा कांतार्धविग्रहा। कांतार्धविग्रहा। धन्यवादाः। तेजस। हेलो। नमस्ते तेजस महोदय, कैन यू चैंट 161? कार्यकारण निर्मुक्ता कामकेलितरंजिता कनक कनक पाटंगा लीला विग्रहधारिणी। Can you chant Kanat Kanaka again? That line only. कनक 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 ताटंगा लीला ताटंका का कनत कनक ताटंका कनक कनक ताटंका लीला विग्रहधारिणी। उत्तमं, धन्यवादः। प्रवीणा यडवल्ली भगिनी नमस्ते। भगिनी नमस्ते। अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अंतर्मुख समाराध्या बहिर्मुख सुदुर्लभा।
Small observation, Bhagini. Can you go on mute? One small observation. See, wherever ta, for example, ajakshaya vinirmukta, it is alpa prana ta. Similarly, in bahir mukha sudurlabha, mukha kha is mahaprana, whereas sudur da in sudu, that is alpa prana da. So can you chant once again the verse? अजाक्षय विनिर्मुक्ता मुग्धा क्षिप्रप्रसादिनी अंतर्मुखः समाराध्या बहिर्मुखसुदुर्लभा. Very good. Uttamam. Dhanyavadaha. Ashwini Kunturkar. 163. राम राम राम. Ram Ram Ram. त्रयी त्रिवर्गनिलया त्रिस्था त्रिपुरमालिनी निरामया निरालम्बा स्वात्मा रामा सुधा श्रुतिः. Uttamam. You can chant slowly next time. Dhanyavadaha. राम राम राम. Ram Thank Ram you. Ram. Tanvi Sachdev. राम राम. Ram Ram Ram. संसार पंकनिमग्ना समुद्धरण पंडिता यज्ञा प्रिया यज्ञकत्री यजमानस्वरूपिणी. I will chant once. You can repeat after me, Bhagini. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. संसार पंकनिर्मग्ना समुद्धरण पंडिता. So after nirmagna, you should take the sa immediately. Kshamyatam. Samsara panka nirmagna samudharana pandita. संसार पंकनिर्मग्न समुद्धरण पंडिता. Samudharana pandita. समुद्धरण पंडिता. Yajnapriya. यज्ञप्रिया Yajnakartri. यज्ञकत्री Yajamanaswarupini. यजमानस्वरूपिणी. So you have to observe na. It is the fifth letter of Tavarga. Ta, tha, da, dha, na. Yajamanaswarupini na. Those wherever you get na, you just have to notice that. Okay? Okay, thank you. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Jayaraman Kalishwaran. Can you please chant the same verse, Mahodaya? Jayaraman Kalishwaran. 164 or 164, yes. Namaskaram, Mada. Namaskaram. Samsara banga nirmagna samudharana pandida yajna priya yajna kartri yajamana swarubini. Very good. Yajna priya yajna kartri dirgha. Can you chant again? Yajna priya yajna kartri yajamana swarubini. Uttamam. Small observations like Yajna Kartri, there is a Dirgha there, and Yajamana Swarupini. So there is that Dirgha you're telling correctly. Only thing is that Pa, I hear a little bit of Ba sound there that you have to observe. Okay? Dhanyavadaha, Mahodaya. Prasanna. PRSS. I don't know, it's Prasanna or Anna. PRSSANNA. I have unmuted you. Namaste, Bhagini. Namaste. Dharmadhara dhanatheksha dhanadhanya vivardhini viprapriya viprarupa vishwaframanakarini. I'll chant once. So would you like to repeat after me? Yes. Dharmadhara Dharmadhara Dhanadhyaksha Dhanadhyaksha Dhanadhanya Vivardhini
धनधान्यविवर्धिनी विवर्धिनी विवर्धिनी विप्रप्रिया विप्ररूपा विप्रप्रिया विप्ररूपा विश्वभ्रमणकारिणी विश्वभ्रमणकारिणी धन्यवादाः सीमा भगिनी 166 विश्वग्रासा विद्रुमाभा वैष्णवी विष्णुरूपिणी अयोनिर्योनिनिलया कूटस्था कुलरूपिणी धन्यवादाः दुर्गा माधवी गुराज़दा दुर्गा माधवी I have unmuted you. नमस्ते भगिनी Namaste 167 वीरगोष्ठी प्रिया वीरा नैष्कर्म्यानादरूपिणी विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासिनी विदग्धा बैन्दवासना last line विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना can you chant विज्ञानकलना कल्या विदग्धा बैन्दवासना धन्यवादाः प्रभाकर नायक महोदय 168 नमस्ते प्रणम नमस्ते तत्त्वाधिका तत्त्वमयी त्वत्त्वमर्थस्वरूपिणी सामगानप्रिया सौम्या सदाशिवकुटुम्बिनी In the second line Mahodaya samagana priya so that pa is getting a dvitvam doubling okay samagana priya yeah continue finish the line samagana priya saumya sadashivakutumbini धन्यवादाः धन्यवादः केशव गिरीश गौड़ा महोदय 169 सव्यापसव्यमार्गस्था सर्वापद्विनिवारिणी स्वस्था स्वभावमधुरा धीरा धीरसमर्चिता उत्तमं वेरी गुड धन्यवादाः शिल्पी चमोली चैतन्यार्घ समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्य पाटला in the first line Bhagini I'll chant once please repeat after me see first letter is chaitanya okay chaitanyarghya samaradhya चैतन्यार्घ समाराध्या हाँ चैतन्यार्घ्य समाराध्या चैतन्यार्घ समाराध्या it's not argh there it's arghya arghya so chaitanyarghya samaradhya chaitanya चैतन्यार्घ समाराध्या okay listen carefully chaitanya you got very good the fourth letter chaitanyarghya समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया धन्यवादाः थैंक यू रजिता जी सेम वर्स चैतन्यार्घ्या समाराध्या चैतन्य कुसुम प्रिया सदोदिता सदा तुष्टा तरुणादित्या पटला
Ranchita Bhagini, just now I was telling the same thing to the previous attendee. The first letter is not Ch, it is Chai, okay? I will chant once. Can you repeat after me? Okay, ma'am. Okay. Chaitanyarghya Samaradhya Chaitanyarga Samaradhya Chaitanyarghya Chaitanyarghya Samaradhya Samaradhya Samaradhya, Dha is Mahaprana. Samaradhya Chaitanya Kusuma Priya Chaitanya Kusuma Priya Sadodita Sadodita Sadatushta Sadatushta Tarunaditya Patala Tarunaditya Patala Taruna, it is na. Taruna. Taruna, it's not na, it is Okay, the ma'am. na. Tarunaditya Patala. Tarunaditya Patala. Dhanyavadaha. Thank you, ma'am. Good try. Next time you Okay, ma'am. should focus on this na, which is the Okay, fifth madam. letter of Tavarga. Okay. Koncham voice Dhanyavadaha. problem, ma'am. That's fine. Okay. Shailaja, 171. Ram Ram Ram. Dakshina Dakshinaaradhya Tarasmera Mukhambuja Kaulini Kevalanarthya Kaivalya Padadayini. Can you chant the second line again? This is Kevala Narghya. It is Gha. Kaulini Kevalanarghya Kaivalya Padadayini. I will chant the second line once. You can repeat after me. Kaulini Kevalanarghya Kaivalya Padadayini. Kaulini Kevalanarghya Kaivalya Padadayini. Dhanyavadaha. Pushpa Rinva. Pushpa Rinva, 172. जी स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृति. Ma'am, actually, this is my first class. Okay. So what you can do is you can listen to the recordings and chant. However, I will chant once, you can repeat after me, okay? Stotra Priya स्तोत्र प्रिया Stutimati स्तुतिमती Shruti Samstuta Vaibhava श्रुति संस्तुत वैभवा Manasvini मनस्विनी Manavati मानवती Maheshi महेशी Mangalakritihi. मंगलाकृतिः. Dhanyavadaha. मैडम Vishalakshi. Who is this? मैडम हमारी बात सुनिए. हाँ. आप फर्स्ट से लेना है मुझे, जैसे पहले श्लोक से आप सिखाए. Recording is there on the course page. So you can listen from there. Dhanyavadaha. Vishalakshi. Namaste Bhagini. हाँ. Same verse. Same verse, please. स्तोत्र प्रिया स्तुतिमती श्रुति संस्तुत वैभवा मनस्विनी मानवती महेशी मंगलाकृतिः. धन्यवादः. धन्यवादः भगिनी. Aparna Sharma. 174 ma'am. 173.
विश्वमाता जगद्धात्री विशालाक्षी विरागिनी प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी. Second line, Bhagini, can you chant again? Focus on the where there is an Alpa Prana, you should not put stress, and where there is a Mahaprana, you should put stress. So, Bha is the only Mahaprana Akshara in the second line. Can you now try? Yes, ma'am. प्रगल्भा परमोदारा परामोदा मनोमयी. धन्यवादः. उत्तमम्. Nilekha P. Ram Ram Bhagini. Ram Ram Ram. 174. Yes. Vyomakeshi Vimanastha Vajrini Vamakeshwari Panchayagna Priya Panchapreta Manchadhishayini. Good try. Just in 3 places, I want you to focus. One is Vajrini. Ja is getting doubled there. Okay. Okay. Vyomakeshi Vimanastha Vajrini Vamakeshwari. Okay. Okay. In the second line, Panchayagna Priya. Panchayagna Priya. Pa is getting doubled. Panchapreta Manchadhishayini. Would you like to try? Okay. Yeah. Vyomakeshi Vimanastha Vajrini Vamakeshwari Panchayagna Priya Panchapreta Manchadhishayini. Good try. So what you need to do, Bhagini, Nilekha Bhagini, just listen to this part, like, where there is Pancha Yajna Priya. So there is the doubling of P happening and all the letters have to be pronounced completely. We should not like Pancha Yajna, it's not ya or gnya. It is Sampurna, Purnakshara. So you have to pronounce it fully. So you can focus on that. If you want, you can chant this again in the next class. Okay. Is that fine? Thank you. Yeah. Dhanyavadaha. Thank you. Rajasekhar Mahodaya, I'd called you earlier, but I think you were not able to unmute. Would you like to try 175? Ram. Ram. Varun Mahodaya. Varun Balasubramanian. Namaste, Bhagini. Namaste. I'll repeat after you. This 175, no? No problem. I'll chant once. Rajsekhar Mahodaya, just wait for a minute. I'll call you back again. Panchami Panchabhuteshi. Panchami Panchabhuteshi. Panchasankhyopacharini. Panchasankhyopacharini. Shashwati. Shashwataishwarya. Shashwataishwarya. Very good. Sharmada. Shambhumohini. The Sha which you used in Shashwati, Sharmada and all, the same Sha is there in Panchabhuteshi also. Okay? Just repeat this word once. Panchabhuteshi. In the first quarter, Panchabhuteshi. Correct. That Sha was sounding like Sa when you chanted. So I just checked. You are able to chant the Sha perfectly in the second line. So that's why I want you to repeat only the first part. Panchami Panchabhuteshi. I'll try one time. Panchami Panchabhuteshi. Perfect. That's all. That's nice. Dhanyavadaha, Bhagini. Dhanyavadaha. Rajsekhar Mahodaya, I'm unmuting you again. Ram. Ram. Please try 176. Dara Sudadanya Dharmini Dharmavartini Lokatitha Gunatita
सर्वातीता समात्मिका. Very good. The first padam, dhara, dharasuta, dhanya. Can you repeat? Dhara, dhara, sudha, dhanya. Hold on. So, dhara and dharasuta is not there. Dhara, dharasuta, dhanya. Dhara, dhara, sudha, dhanya. Dharmini, dharmavardhini. Dharmini, dharmavartini. So here, I think there is a, in some text it is dharasuta, in some text it is dharasuta, so hence the confusion. That's fine. Dhanyavadaha Mahodaya. Thank you. Dhanyavada. Geeta Kishore Gujaran. जय श्री कृष्ण बन्धुककुसुमप्रख्या बाला लीला विनोदिनी सुमङ्गली सुखकरी सुवेशाढ्या सुवासिनी Dhanyavadaha Uttamam. धन्यवाद Just Nivedita Purohi, did I call your name? I'm not sure. I'm unmuted you. Namaskaram, ma'am. Namaskaram. I would like to repeat after you. Okay. Suvasinyarchana Prita Shobhana. Suvasinyarchana Prita Shobhana. Suvasinyarchana Prita Shobhana Shuddhamanasa. Suvasinyarchana Prita Shobhana Shuddhamanasa. I'll repeat again. Just focus on this. Suvasinyarchana Prita Shobhana. Suvasinyarchana Prita Shobhana. So what you need to do is, see here, it's Suvasinyarchana Prita and Ashobhana is the name if we split. Since we are chanting it together, we should chant this as Suvasinyarchana Prita Shobhana. No pause after Prita. Okay. I'll try now. Yes. Suvasinyarchana Prita Shobhana. Very good. Shuddhamanasa. Shuddhamanasa. Bindu Tarpana Santushta. Bindu Tarpana Santushta. Purvaja Tripurambika. Purvaja Tripurambika. Dhanyavadaha Bhagini. Thank you, ma'am. Okay, we have few minutes. Let me call out few more people. Anybody who have never got a chance to chant, please put a message. And if you would like to chant today, Sita Lakshmi Bhagini, I have unmuted you. 179. 179. Yes. Hello? Yes, 179. Dasamudra Samaradhya Tripura Shiva Shankari Jnanamutra Jnanagamya Jnanagneya Swarupini. Good try, Bhagini. In the first line, Dashamudra Samaradhya and Tripura Shri Vashankari. Try, can you please chant this for Bhagini? Line, you chant one line, she will repeat, and then again you can chant the other line. Dashamudra Samaradhya. Dashamudra Samaradhya Tripura Shri Vashankari. Tripura Shri Vashankari Jnanamudra Jnanagamya
ज्ञानमुत्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी धन्यवादाः Thank you. D Ganesha N Mahodaya, I have unmuted you. You can chant the same verse. D Ganeshan. दीपा गणेशन भगिनी Okay, huh. दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा शिवशङ्करी ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी. Good try. Dashamudra Samaradhya Tripura Shrivashankari. Please repeat, Bhagini. दशमुद्रा समाराध्या त्रिपुरा श्रीवशङ्करी Jnanamudra Jnanagamya ज्ञानमुद्रा ज्ञानगम्या Jnanagneyaswarupini. ज्ञानज्ञेयस्वरूपिणी. Dhanyavadaha. I'll just quickly see if anybody else wants to chant. I'll call out their names. Arati Ajay, I have unmuted you, Bhagini. 180, verse number 180. नमस्ते भगिनी Namaste. योनि मुद्रा त्रिखण्डेशी त्रिगुणाम्बा त्रिकोणगा अनघाद्भुतचारित्रा वाच्यतार्थप्रदायिनी. In Trikhande, it is Trikhandeshi. Can you repeat? Trikhandeshi. Correct. In the second line, I will chant once. You can repeat after me. Okay. Anaghadbhuta charitra. Anaghatbhuta charitra. Vanchitartha pradayini. Vanchitartha pradayini. Dhanyavadaha. Dhanyavad, Gayatri Bhagini, I have Dhanyavad. unmuted you. Dhanyavada. Gayatri Bhagini, 181. Abhyasat. अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिर्ज्ञानध्वा ज्ञान. So here, Bhagini, it is not Murtir, it is Ra is Sampurna Akshara. So, Avyaja Karuna Murtirajnana Dipika. अव्याजकरुणामूर्ति रज्ञानध्वान्तदीपिका. Dhanyavadaha. So just remember, you should not take a pause after Murti, that's all. And Ra is Purnakshara. Okay. Dhanyavadaha. Neeraja Bhagini, I have unmuted you. Same verse. Neeraja Bhagini. अभ्यासातिशज्ञाता षड्वातीतरूपिणी. Here, Abhyasatishayajnata Shadadhvatita-rupini. अभ्यासातिशज्ञाता षड्वातीतरूपिणी. Avyajakarunamurtirajnana. अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका. Very good. Dhanyavadaha. Sachin Kulkarni Mahodaya, I have unmuted you. Same Ram Ram. verse. Ram Ram Ram. Ram. Same verse. Yes. अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिर्ज्ञानध्वान्तदीपिका. Sachin Mahodaya.
In the first line, second word, Shadadhvatītarūpini. षडध्वातीतरूपिणी षडध्वा षडध्वातीतरूपिणी षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञान. अव्याजकरुणामूर्तिर्. You should not say murtir. It is Avyajakarunamurtirajnana. Okay. Avyaajakarunamurtirajnanadhvantadīpika. Correct. Dhanyavada. Continuous. Dhanyavada. Jyoti Annagandala Bhagini, I have unmuted you. Verse number 182. Namaste, ma'am. Namaste. आबालगोपविदिता सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी. Tamam. Rekha Narendra Kumar Bhagini, I don't know if I called you, so can you please repeat 182? Yeah, sure. Namaskar, ma'am. Namaskar. Abalogapavi. Can I chant once for you? Yeah, please. Okay. Thanks. Abalagopavidita. Listen Abalogapavidita. No. Listen, one second. Abalagopavidita. Abalagopavidita. Very good. Sarvanullanghya shasana. Sarvanullanghya shasana. So here gha is Mahaprana. Shri Chakraraja Nilaya. Shri Chakraraja Nilaya. Shrimat Tripura Sundari. Shrimat Tripura Sundari. Tamam, dhanyavadaha. Thank you. So if anyone else wants to chant, I can stay back for a few more minutes and call out the names. If I am not called out, please put a message on the chat window. Srividya, I unmuted you once. You are not present, I guess. I've unmuted you again. Yeah. Yes, I can. So 183. Shri Shiva Shiva Shaktyaikyaroopini Lalitambika Evam Shri Lalita Devya Namnam Sahasrakam Jaguhu. I made some mistake. Shall I read once again? Yeah, please. Shri Shiva Shiva Shaktyaikyaroopini Lalitam. One second. Shri Shiva Shiva Shaktyaikyaroopini. Aikya is there. Now you chant. Shri Shiva Shiva Shaktyaikyaroopini Lalitambika Evam Shri Lalita Devya Namnam Sahasrakam Jaguhu. Tamam. Dhanyavadaha. Rajendra Herur Mahodaya, I have unmuted you. Ram Ram You can Ram. chant Ram Ram Ram. 182 verse. Abalagopavidita sarvanullanghya shasana Shri Chakraraja Nilaya Shrimat Tripura Sundari. Tamam. Can you chant the second pada in first line again, please, if you don't mind? Shrimat Tripura Sundari. No, in the first line. Sarvanullanghya shasana. Very good. Uttamam. Dhanyavadaha. Radhika R, I have unmuted you. Same verse. Good evening, ma'am. Ram Ram Ram. Abalagopavidita
सर्वानुल्लङ्घ्य शासना श्रीचक्रराजनिलया श्रीमत्त्रिपुरसुन्दरी. उत्तमं, धन्यवादः. शशिधर महोदय, have unmuted. राम राम राम. 181, verse number 181. Okay. अभ्यासातिशयज्ञाता षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका. Can I chant one and can you repeat once, Mahodaya? Yeah. अभ्यासातिशयज्ञाता अभ्यासातिशयज्ञाता. say abhyasati, dirgha is not there. Abhyasatishayajnata. अभ्यासातिशयज्ञाता. Very good. Shadadvatita-rupini. षडध्वातीतरूपिणी अव्याजकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका. अव्याकरुणामूर्तिरज्ञानध्वान्तदीपिका. धन्यवादाः. उत्तमं. धन्यवादः गुरुजी. I guess I have called most of the names. In case if I have left anybody, please put a mail to me on sandhya.vyoma@gmail.com. I'll make it a point to call your name. Next class, I think Jai Shankar Mahodaya, last person I will be. Jai Shankar Mahodaya, I have unmuted you. 180. राम 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 भगिनी. गुरु Ram महोदय. Ram Ram. गुरुमा. Can you chant this Yoni Mudra Trikhandeshi? अस्तु महोदय. योनि मुद्रा त्रिखंडेशी त्रिगुणांबा त्रिकोणगा अनघाद्भुत चारित्रा वांछितार्थप्रदायिनी. Dhanyavadaha. There are a couple of questions that people have asked. I request to please write to me on my email ID. I will respond to you, sandhya.vyoma@gmail.com. I see some questions from Srividya and others. So please write to me on email ID since it's already 8:15, I guess now. So I will respond to your questions. I think otherwise, whoever has put a message, I have called out their name, I guess. We will do the Mangalam. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते. Chibukala Shivanhi Bhagini, I have unmuted you. You can do the Mangalam after me. Thank you. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते. नारायणि नमोऽस्तुते. Anagha, you can also chant once the Mangalam. Last option. If you're still not able to unmute, we will do it in the next class. I just have a quick question. Oh, sorry. If you have a question, you can ask me in the next class. If you want to chant, you can chant now. Ram Ram Ram. Ram Ram Ram. सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी शरण्ये त्र्यम्बके देवी
नारायणि नमोऽस्तुते नारायणि नमोऽस्तुते धन्यवादाः. Pranams to everyone. Let us meet in the next class.